iniziamo la serie di incontri con il primo regista, che è Oliver Frljić, che ha appena debuttato con il Mauser qua a Venezia. Oliver, io farò una piccolissima biografia, piccolissima, veramente molto molto corta, molto breve, e poi passerò la parola a Claudia Cannella, che gli farà invece più domande. Thank you for staying, everyone. I'm going to do a very brief introduction about Oliver Frljić, which had his premiere tonight, as you saw, Mauser. And then we're going to leave the floor to Claudia Cannella, who's going to ask him some questions. Oliver è nato in Bosnia e Erzegovina, è regista, autore e teorico del teatro, ha studiato filosofia, storia delle religioni e regia. Come probabilmente saprete, è uno dei nomi più importanti del panorama internazionale, uno dei nomi più seguiti, lavora per molti teatri e le sue regie non lasciano mai, diciamo, indifferenti, su questo si può assolutamente dire. Oliver was born in Bosnia-Herzegovina. He is a director, an author, and a theoretical of theater. He studied philosophy, history of religion, and direction. And he really is a figure of the international landscape. Works in many theaters, and his direction never left the public speechless, so to say. Ha partecipato a molti festival, tra cui il BITEF di Belgrado, e già nel 2010 al Wiener Festwochen, che è uno dei festival più importanti. Oltre a questo ha lavorato, come anche nello spettacolo si dice, molto in Germania, oltre in altre nazioni, ma moltissimi in Germania, a Düsseldorf, a Mannheim, al Gorki Theater di Berlino, a Dresda, e ha firmato per il Residence Theater di Monaco, che è il teatro che produce questo spettacolo, più regie, tra cui appunto questo Mauser e Balkan Machfrei. He worked in many festivals all over the world, like Belgrade in 2010. He was in Vienna in a really big festival. He works, as you can have inferred from the show, in Germany, Düsseldorf, Gorki Theater, in Dresden, and also in München, in Residence Theater, which produced this show, and also among many others. Concludo dicendo che Oliver è stato per 2 anni intendente del Teatro Nazionale Croato Rijeka e con questo lascio la parola a Claudia Cannella, corrispondente del Corriere della Sera e direttrice della rivista History. Oliver was also for 2 years the director of a national theater in Croatia. And now I leave the floor to Claudia Cannella, which is the director of History and also a signature for Corriere della Sera and many Italian newspapers. Grazie, buonasera a tutti. Approfitto subito di questo finale folgorante con il busto di Heinrich Müller fatto a pezzi per chiedere a Oliver se il ruolo dell'intellettuale nella rivoluzione oggi è solo un cubetto di whisky di ghiaccio nel whisky. So I start off, my first question starts off from this finale we saw now, and I wanted to ask you if the role of the intellectual in the revolution is just like an ice cube in a glass of whiskey. It can be sometimes, it doesn't have to be necessary, but I'm about now to start very soon to work on another production of Heinrich Müller, Hamlet Machine, and it deals with the role of intellectuals in the revolution, and there is this sentence where Hamlet wants to stand on the both sides of barricades, and I think it's not possible actually to stand on the both sides of barricades. Sì, l'intellettuale può essere un cubetto di ghiaccio in un bicchiere di whisky, ma non necessariamente. Prossimamente lavorerò su un'altra produzione, sempre di Heinrich Müller, Hamlet Machine, che tratta anche del ruolo dell'intellettuale nella rivoluzione, e Amleto in questo testo dice di voler stare su entrambi i lati della barricata, ma io non penso che sia possibile stare da entrambi i lati della barricata. Il testo di Müller pare essere un testo di un nichilismo totale, anche se forse il dubbio è l'unica cosa che può salvare l'uomo. Ma oggi per che cosa siamo disposti a morire e per che cosa siamo disposti a uccidere?
In the Annie Mueller test, the nihilism is very strong, and the doubt it leaves us is the only thing that perhaps can save mankind. So my question is, what today are we capable to die for or to kill for? That was the starting question for this production. We can even say that we are ready to die for some things, for example, for our family or I don't know what. But the question is what we are ready to die today. Is there any idea in the on the political horizon that we are ready to die for today? And then the next question would be, is it possible to have a revolution today? It seems like that we got to the point where people are not able to think anything beyond the world in which we live right now. That's the world where we have Donald Trump for President of the United States of America, where Europe is falling apart, where we have rise of illiberal democracy, and Europe is becoming the fortress, closing its doors in front of the refugees, but we are still not able to think any kind of alternative to this political and economical system that we have right now. Questa è la domanda con cui siamo partiti per questa produzione. Che cosa oggi, per cosa siamo in grado di morire? E le prime risposte sono state la famiglia e cose del genere, ma la domanda se oggi sia ancora possibile la rivoluzione, se siamo disposti in un panorama mondiale dove non riusciamo a pensare oltre al mondo che vediamo, in un mondo dove Trump è il presidente dell'America, in un mondo governato dal neoliberismo, in cui l'Europa sta diventando una specie di fortezza, ci accorgiamo di non essere in grado di pensare a un'alternativa a questo sistema politico-economico. It's very interesting that intellectuals are not proposing any system that could function as an alternative for this. We are pretty much stuck into analyzing what is around us. And another thing which is quite interesting for me is like that in this global imbalance of power, there are still people who are ready to invest in some parts of the world their life for certain political ideas. I think here in Europe there is no any political idea that anybody in this room, or we can ask people on the street or make a poll, is ready to die for. Ci siamo accorti che è molto interessante che il ruolo degli intellettuali siano incapaci di proporre un'alternativa a questo sistema. Siamo bloccati in un'analisi di ciò che ci circonda, ma in questo disequilibrio del potere a livello globale non c'è un'idea, soprattutto in Europa. Magari in altre parti del mondo sì, c'è la possibilità di investire in idee politiche, ma in Europa siamo bloccati. Avevo dimenticato di dire prima che comunque ci sarà anche uno spazio per le domande da parte del pubblico, quindi pensateci, perché a fine incontro comunque lasceremo un po' di minuti anche a voi. Io procedo chiedendo a Oliver di raccontarci il lavoro che ha fatto sul testo, perché non c'è solo Heiner Müller nello spettacolo che abbiamo visto questa sera, ci sono tante altre cose sia a livello di testo che di altro, quindi che tipo di lavoro hai fatto sul testo e poi come hai costruito lo spettacolo dal primo giorno in cui vi siete trovati fino al debutto, i momenti chiave della costruzione dello spettacolo e del processo creativo che lo ha generato. I wanted to tell the audience that there's going to be time for Q&A at the end, so if you want to think about your questions. And I wanted to ask Oliver, which is the work you did on the text, because we see there are many sources different from Mauser, and which was your creative process overall from the first day you entered the rehearsal room to the debut? I wanted to show this dialectic of violence and how the role of the victim and victimizer can easily change. So you could see that all the actors, they all play, if we can call the parts
that we have in this text, but they all go through the role of the, let's say, main character, and that was my idea, to put them on the both sides of barricade. They are the victims and those who are killing in the same play. And as a process of the work, I like Heiner Miller's text because, first of all, they don't have this linear narrative structure, and the other thing is also that they let me to do permutations. So we also brought other sources to this play. We took this interview with Heiner Miller that we have at the very end of the play. We also used a text from Hamlet machine, so Ophelia's text is what Nora Buzalka is saying. And Franz Petzold also has the text from Germania Drei, which was combined with the elements of my autobiography. In questo spettacolo abbiamo voluto mostrare la dialettica della violenza e come il ruolo di vittima e di carnefice siano in realtà intercambiabili. Infatti gli attori fanno un po' tutte le parti, tutti fanno il protagonista, e io ho voluto mettere gli attori in entrambi i lati della barricata, come dicevamo prima, tutti sono stati vittime e tutti carnefici all'interno dello spettacolo. E il mio lavoro parte da Heiner Müller, i cui testi amo molto, soprattutto perché non sono testi lineari. Siamo partiti da diverse fonti, oltre a Mauser. Alla fine c'è un'intervista di Heiner Müller, c'è un pezzo di Hamlet Machine di Ophelia che l'attrice recita, e anche un pezzo di Germania 3, un altro testo di Heiner Müller, combinato con la mia personale autobiografia. And it's also another thing which is very important for me. That's like I try to create a conflict between the bodies of the performers and the text. So you can see like those bodies, which especially here tonight, the temperature was very high, so the actors had additional task to struggle with the temperature as well. But on the one hand, there is the body which in a certain way tries to escape a meaning, and there is the text which tries to impose the meaning of those bodies on the stage. And for me, this is the basic drama in the theater. And one more thing, I think this is the point where Brecht, in his theory of Brecht and then Heiner Miller, who was formed and also very critical towards Brecht, this is the point where two of them meet Antonin Artaud and his theory about, and his politics of performer's body. Una cosa molto interessante per me è il conflitto tra i corpi dei performer e il testo. Soprattutto stasera, in questa condizione in cui la temperatura era molto alta, avevamo un'altra cosa a cui pensare. La dicotomia è tra un corpo che cerca di sfuggire il senso e invece un testo che impone il senso, e questo per me è il vero dramma del teatro. E questo combina Brecht con Heiner Müller, che è stato un suo allievo ma anche molto critico delle teorie di Brecht, con Antonin Artaud e la sua teoria del corpo performativo. Negli spettacoli che ho avuto occasione di vedere, il lavoro sull'attore sembra sempre essere molto potente, perché quello che si vede in scena, quello che gli attori fanno in scena è sempre molto molto impegnativo. Come lavori con gli attori? From the shows I saw of you, it's the work on the actor is very powerful, like you're very demanding of them. So I wanted to ask how you work with your actors. We work together. Basic thing is trust. If we trust each other, sometimes I can't completely explain what I want. I start to understand what I want through the process of work. When we try out and it works or it doesn't work, I start to understand actually what I want to say. But basic thing, and this is what I get here, what I got here very much is the trust from the actors. So as you can see, those actors didn't
didn't have a problem to invest not just their intellectual capacities, but also their bodies. Most of the time when I work in the state or city theaters, it's a big problem with the actors because mostly they are trained in the Stanislavski system or some or method acting, and everything starts in the end with the text. Here we tried, so there are parts where they don't say anything, they just perform certain actions and they let the situation to speak for itself. And I'm very grateful. This is also like kind of a present for me when I have a chance to work with this type of actors. Il mio lavoro con gli attori è un lavoro di insieme che si basa soprattutto sulla fiducia. Io spesse volte non riesco a spiegarmi e non so che cosa voglio finché non lo vedo emergere dal lavoro, se funziona o se non funziona. In questo caso in particolare è molto importante la fiducia e ho lavorato molto bene con gli attori che non hanno nessun problema ad unire il corpo al loro aspetto intellettuale. Ma spesso quando lavoro nei teatri nazionali gli attori sono preparati con il metodo Stanislavski e quindi iniziano a lavorare solo alla fine, quando hanno il testo, mentre qui abbiamo lavorato anche intere parti senza parola, solo con le azioni dove la situazione parlava da sé e io sono molto grato per aver avuto la possibilità di lavorare in questa condizione. And I like also the parts in this performance where the action starts to gets a kind of autonomy in comparison with the text. So it's like the situation starts to drift away, and at least I almost forgot where it started from, and this is also nice for me because I don't like the theater when I'm constantly reminded what is it about. I like to, I think, I mean Brecht and then Heiner Müller said again that we shouldn't take away labor of the audience from the audience. The audience is here to make a meaning. We just offer something and the audience is on the other side to create the meaning of what they see on the stage. In questa pièce che abbiamo visto spesso l'azione è autonoma rispetto al testo, le situazioni hanno un loro percorso per cui io, spettatore, mi dimentico il punto di partenza e questo è molto bello secondo me, perché io non amo quel tipo di teatro dove ci ricordano sempre che cos'è che stiamo vedendo e questo lo dicevano anche Brecht e Heiner Müller, che bisogna lasciare al pubblico il suo lavoro e il lavoro del pubblico è di dare un senso. Noi offriamo qualcosa ma poi è il pubblico che gli dà un significato. Brecht, Müller, Artaud, quali sono i tuoi riferimenti culturali, teatrali e di conseguenza anche quali sono i tuoi maestri, quelli ideali o anche quelli con cui hai avuto modo di lavorare e imparare? So you named Brecht, Heiner Müller and Artaud, and so the due question is which are your points of reference from a cultural point of view, a theatrical point of view, but also your masters, your ideal masters and your actual master whom you worked with? Well, I'm coming from this very bad school in Croatia called Academy of Drama Arts, and basically I spent there 4 years not to learn anything, but it was also good because I knew that I didn't learn anything after those 4 years. So, and on the other hand, I was very much influenced by the things that I could not see at the time in Croatia. For example, a late American-Iranian director, Reza Abdoh, I knew more or less everything about him and his work, but never had a chance to see it live. I saw it
just recently, a few years ago, video recording, because he died in 1995 or 6, I don't remember. And the other very important theater group, formative for me, was a Worcester group. I also didn't have a chance to see their work for a long time, only on the video recording, and then finally, let's say, 15 years ago, I saw it live for the first time. And a great influence on my work was also Croatian theater, but in a way that I was telling myself, okay, this is something you should not do, even in your worst nightmare. Io sono andato ad una scuola terribile in Croazia, che è l'Accademia di Arte Drammatica, per 4 anni, ma per me è stato molto importante perché non ho imparato nulla, ma sapevo che non stavo imparando niente. Le mie influenze principali sono state le cose che non potevo vedere, per esempio questo regista Reza Abdar, americano-iraniano se non sbaglio, scusate, di cui sono riuscito a vedere solo dei video recentemente, ma ho seguito il suo lavoro anche perché è morto nel 95. E un altro gruppo molto importante per me è questo Worcester Group, di cui ho potuto vedere solo i video e forse 15 anni fa qualcosa dal vivo. E un'altra cosa molto importante nella mia formazione è stato il teatro croato, perché lì mi dicevo, ok, questo è qualcosa che non devi fare mai, neppure nei tuoi peggiori incubi. Also, something I would not like to forget, that's Tadeusz Kantor's work, Polish director. Also, I'm too young, so I didn't have a chance to see it live, but there is plenty of video material, and his work was really something unbelievable. I had a chance to meet some actors who worked with him, and this was very valuable, like to learn from them how he used to work, how to learn also about the methodology of his work, not just to see finalized product performance, but also to learn about the process as well. Un'altra figura di riferimento che non si può dimenticare per me è Kantor, regista polacco che non ho avuto la possibilità di vedere dal vivo perché sono molto giovane, ma il suo lavoro per me è incredibile ed ho avuto la possibilità di incontrare alcuni attori che hanno lavorato con lui e di confrontarmi con loro sul suo lavoro e soprattutto sul metodo, non solo di vedere la performance finita. E nei tuoi spettacoli è sempre molto importante la musica. E in particolare in questo spettacolo come hai costruito la drammaturgia musicale e perché? Music is very important in your show, so I wanted to ask how you built the musical dramaturgy in this show and why. When I start to work, I listen to the music even before I know what I want to do, and I try to see how the text or the certain action can function with the music. And for this production, I use very much music of Alfred Schnittke, but not. But the music he did for films and TV. This is a less known part of his opus. And I always listen to the text also as a kind of the music. Of course, I read it, I try to understand it, but then when I give it to the actors and I start to listen to the melody, how they pronounce the text, and that's very important for me because I think that theater, if it's good, it goes beyond the language. It can be understandable even if we don't understand the language. And now I work most of the time in Germany. I would say for the last 3 years almost exclusively in Germany. I still can't speak German, unfortunately, because I don't have the time to learn it. I do 4 or 5 productions per year, but I go very often to the theater, and even if I don't understand everything, if it's good, I can understand it on the level of music, of the whole performance, not the music that is played, but I would say like the music of
as a synthesis of action, of speech, of music, and so on. And on the energetic level, I tried to understand the things. Io inizio ad ascoltare la musica ancora prima di sapere che cosa voglio fare e poi relaziono il testo e le azioni a questo lavoro sulla musica. La musica in questa pièce è principalmente di Oliver Frljić, la sua musica scritta per i film e la TV, che è la parte minore, insomma, della sua opera. Anche il testo per me è un tipo di musica, lo leggo, lo capisco, però mi piace anche ascoltare gli attori quando lo dicono e la melodia che si crea, perché penso che il teatro, se è bello, va oltre la lingua. Io lavoro in Germania quasi esclusivamente da 3 anni ormai, ma non parlo tedesco perché non ho tempo di impararlo facendo 5 produzioni all'anno, ma vedo tantissimi spettacoli e se uno spettacolo è bello io capisco che cosa succede per la musica della performance, non per la musica nella performance, ma per la sintesi che si crea tra azioni, dialoghi e musica nel complesso, ed è una cosa anche a livello energetico. Però tua moglie è viva e anche i tuoi figli, spero. But your wife is alive and your kids too, I hope. Yes, pretty much. My daughter is now 20, my ex-wife is alive, and my current partner is alive as well. Yeah, nobody was killed in the process of work on this production. Mia figlia ha 20 anni, la mia ex moglie è viva, la mia compagna sta bene, insomma sono tornata dalla Germania e nessuno è morto durante questa produzione. Heiner Müller era un intellettuale autore che viveva nella Germania Est, ma forse era l'unico che poteva anche lavorare e far rappresentare i suoi testi anche nella Germania Ovest. Però la censura comunque lo toccò in alcune occasioni. Nel tuo lavoro hai avuto a che fare con la censura? Dove, quando, perché? So Heiner Müller was an author from Eastern Germany, but he was one of the few whose shows could be represented also in the western part of Germany. But he was subject to censorship very often, and I wanted to ask you if you've ever been censored, where, when, and why? Yes, very often. First time it was in 2008 in city of Split, so it was Croatian National Theatre in city of Split. Second time, I'm talking about this when my show was stopped. There are different forms of censorship. Sometimes they can censor your work in another way. Second time was in Krakow in 2013. Jan Klata was then artistic director of Stari Teatro, and he stopped my show, which was trying to deal with Polish anti-Semitism. And I also had a lot of attempts during my term in Rijeka as general director. So Minister of Culture of Croatia at that time, he tried to stop my show. President of the biggest political party, Croatian Democratic Union, at that time was also trying to stop my work. Sometimes it's happened in Germany, but not that somebody really stopped my show, but there is like censorship that uses a certain kind of aesthetics, and this is the way how, you could be told that you shouldn't do something. Yeah, I had a lot of experiences with this. Luckily, I don't work in Croatia anymore, or Bosnia or Serbia for the moment, so I'm not confronted with these brutal forms of censorship. Sì, sono stato censurato diverse volte per quanto riguarda il fatto che i miei spettacoli sono stati bloccati, perché poi quando si parla di censura i livelli sono diversi. La prima volta è stato nel 2008 a Spalato in Croazia, la seconda volta a Cracovia in Polonia, dove il direttore artistico del teatro Jan Klata ha bloccato il mio spettacolo che parlava dell'antisemitismo croato.
Quando lavoravo come direttore artistico in un teatro nazionale in Croazia, diverse volte è successo da parte del Ministero della Cultura, che era legato al partito dell'epoca che era l'Unione Democratica Croata. In Germania non mi capita spesso, però magari ci sono tipi diversi di censura, tra cui preferire un certo tipo di estetica che quindi ti impedisce di fare certe cose, ma fortunatamente non lavoro in Croazia, in Bosnia o in Serbia e quindi mi salvo un po' da quella censura brutale presente in quei paesi. And there is another form of censorship. At the moment there are two ongoing investigations against me in Poland related to two of my productions. One of them is Our Violence and Your Violence. We had the guest performance in city of Bydgoszcz, and after that some representatives from parliament reported us for blasphemy, for offensing national symbols, etc. And the similar thing happened after the opening night of my production from Warsaw. The title of the production is The Curse. So the Polish Minister of Culture, Piotr Gliński, cut the money to every festival in Poland who dared to invite our shows. So a dialogue festival from Wrocław lost money, and the director of the festival was fired after he dared to invite our show. And also the theater, Teatro Powszechnie, which was the producer of this show, they lost all money they were receiving from the state. That means Ministry of Culture after the opening night. Vorrei sapere se ha pensato per caso al Living Theatre, oppure cosa ne pensa. I wanted to ask if you thought about leaving theater or what you think about it. When maybe just a short detour. I'm coming from the performance art background. So first thing that I did in 1995 was compared with the living theater. So we did it on the street, one performance, and one student said to us, this reminds me very much of living theater. At that time I didn't have a clue where the living theater, but later of course I discovered the work, and I really like what they did, and I think they changed completely our ideas what theater can be. So Julian Beck and Judith Malina are really also very important formative elements in my growing up in the theater. I realized that theater can be something else, and also what I like was that theater in the United States of America, theater was finally dealing with real issues of that time. For example, in Paradise Now, they were asking the audience to burn their passports or to join them on the stage, and most of the time today we can't imagine this to happen in the theater. It's very clear. The audience sits there, we perform here, and we can maybe look to each other, but to really have this idea of erasing the border between the audience and the performers on the stage, it does not happen. So I think it's really it's something similar to what we have in the politics right now. This new conservatism. It's happening also in the theater. So we are forgetting what has been done now with the living theater. We're doing those things almost half century ago, and if I do something like this in the theater, I would have to explain that actually it's nothing new. Those are the things which are already institutionalized. Living Theater, sì. Io vengo dalla performance art e nel 95 ho fatto la mia prima performance, che era inconsapevolmente un lavoro di confronto con il Living Theater. Ho fatto una cosa per strada e una persona mi ha detto: ma questo è il Living Theater, e io non avevo idea di cosa fosse. Poi ho scoperto il loro lavoro e l'ho apprezzato tantissimo, e penso che
Julian Beck e Judith Malina abbiano e siano stati molto formativi per me, ma abbiano proprio cambiato la nostra idea di cosa il teatro può essere, che può essere qualcos'altro. Il teatro in America al tempo trattava proprio i problemi reali di quel momento. In Paradise Now loro chiedevano al pubblico di bruciare i passaporti o li invitavano sul palco, e oggi questo per noi è inimmaginabile, cioè a malapena ci guardiamo, stiamo il pubblico di là e gli attori sul palco, e togliere questo confine adesso è una cosa che non accade, ed è più o meno quello che accade anche a livello politico, che abbiamo questa nuova ondata conservatrice, e se pensiamo a questo togliere il confine che loro hanno fatto mezzo secolo fa, se lo facessimo oggi dovremmo spiegare che è qualcosa che non è nuovo. Tanto grazie a Oliver, grazie a voi, è interessantissimo. Domandina, diceva all'inizio della conversazione che l'intellettuale è un cubetto di ghiaccio nella rivoluzione, e allora cos'è un regista militante all'interno del panorama della teatrale attuale, che ruolo si sente di avere? That somebody has a problem if we cut the cross on the street, or I don't know what. That's for me basic non-understanding of theatrical fiction. Maybe this, and then I reply to the other. Per quanto riguarda la prima domanda sul ruolo del regista militante, io non penso di essere un regista militante. Io cerco di parlare delle cose che vedo come problematiche e dei paradossi del nostro tempo. As for what can we like dedicate our life to, yes, we can talk about those things and the problem. You mentioned a lot of them, like this unbelievable homophobia, which is still present in all our societies. I was coming with the Flix bus today from Zagreb. It was a 7 hours ride, and the driver was cursing the gypsies all the time, so he did not really invest too much energy to use even politically correct term. Unfortunately, that's reality around us. And I don't know, Heiner Miller was constructive defeatist, and I think with this ecological crisis on the horizon, for me it's much easier because I know that everything is going to hell. So I don't have so much pressure to I'm doing what I'm doing at the moment. I know that we are living last days on this planet. We were very effective in destroying it, but it's in a certain way it's a big relief that you don't create anything for eternity. You create for the day in which you live. Yeah, and with this maybe we can finish because we have to. Per quanto riguarda i motivi per cui uno può dedicare la sua vita, viviamo in tempi terribili con questa incredibile omofobia. Io sono venuto in Flixbus da Zagabria, un viaggio di 7 ore, e per tutto il tempo l'autista ce l'aveva con gli zingari e non ha provato in nessun modo a moderare il suo linguaggio, a usare termini politicamente corretti, in nessun modo. Ma penso anche che, essendo questa una realtà abbastanza problematica in cui viviamo, anche la crisi ecologica nel cui mezzo ci troviamo, siccome sappiamo che andremo tutti all'inferno, io faccio quello che devo fare, tanto sono gli ultimi giorni che abbiamo, siamo stati molto efficaci nel distruggere questo pianeta, ed è quasi un sollievo il fatto di non creare nulla per l'eternità, ma solo per il giorno in cui stiamo vivendo. Vi ringraziamo, grazie a Oliver Frljić, c'è un traghetto che credo aspetti tutti e dobbiamo troncare abbastanza velocemente. Grazie.